and welcome to Sandpaper. মই হলো আপোনালোকৰ আশ্মিতা বা আৰু নোটিফিকেশন প্ৰিলিমছৰ আহি পাইছে বুলি আই গেছ সকলোৱে গম পাইছে so এটা much demanded video আমাৰ I have been getting messages on it because immediately যেতিয়া notification to ulale I got phone calls after phone calls ki ma'am baba এতিয়া আমি নিজৰ strategy কেনেকে বনাম So strategy video was one of the most sought after video and I am good in it because I love organizing and love planning and moi as an aspirant nizor coming days kita kenekwa ke plan korilu heten etur upor depend kori aji moi anisu apnalokor karone eta strategy video So aji jonto ami video anisu like I said 60 days per se 60 days etia loke hua nai So this strategy video we are making effectively to start from 1st April Okay, 1st April of start howa bole ami dhori loisu aru ami jonto plan korisu that also we are doing from 1st April so aji to 27 hol 28 hol so kedin mane ase in this 3 days ba jiu day baki ase hetu apunaloke nijor ichha mote you do whatever you want to do apni jodi resource gutabo khojise obar admission lobo khojise ei 3 dinor bhitor apni korilok because 1st April or pisot you will have to get inside study mode Study mode or humaboi lagibo 1st April pisot apni course lobo test series lobo rapid revision lobo prelims test series lobo hetu hole ki hobo apunar olopman homoy jabo pare so it is highly advised je apuni homoy paise 2 days 3 days due days ase Sandpaper Academy nizor courses ase we are getting a lot of queries and admission in rapid revision your one shot solution for revision prelims crash course to kafi admission hoise etia then test series ase Our current affairs is so whatever you want to take you can take and get ready with all your resources because 1st April apa homoy nai to waste you have to get inside your study schedule you have to get inside your strategy and you have to make the best of this coming 60 days okay so 60 days are left for UPSC prelims 101% realistic strategy so we in Sandpaper as you know believe in authenticity and truth so moi apunak hawai kila banai nidu ki apni 2 din we don't do that apunar exactly homoy kiman lagibo pare as an aspirant as a student apunar preparation level or upor depend kori pelai we are making a plan which will fit to everyone according to their strength and weaknesses so apnalokor strength aru apnalokor weakness to upor depend kori pelai moi strategy to banai pelai disu So hetut apunar strength to bharai lobo ba apunar weakness to bharai lobo so that apunar cover to bhalke okay so let's get inside this video so this is etu moi banai disu apnalokor this is what the whole month ka amar timetable okay daily wise banai disu this is for April 25 and 1st 2nd 3rd 4 eneke apnalokor banai disu okay तो एटो जदि भालके अपनी साइ मे बी यहाँ पे नहीं भी दिख सकता है किंतु जदि अपनी भालके साइ याते आपनालोकर इंस्ट्रक्शन खिनिउ মই लिखि दिसु these are the instructions okay so what should be your plan so that you need to cover your GS your current affairs part very properly okay আৰু এটা বস্তু আপনি মনত ৰাখিলো কি জিমান বস্তু আপোনাৰ ফ্যাকচুয়াল বস্তু আছে how many things are factual for you factual যোনবোৰ হয় like যোনবোৰ বস্তু আপনি মনত ৰাখিব লাগে which are related to your memory it is advised যে আপুনি হিমান হে বস্তুটো এক্সামৰ ক্লোজাৰ পঢ়ক because if you remember আমি এটা forgetting cover theory চাইছিলো মনত ৰাখিব কি এতিয়া আপোনাৰ মাল্টিপল ৰিভিজন কৰিবলৈ যদি টাইম নাই তেতিয়া হলে এপ্ৰিলত avoid factual things Apunar memory retention to kiman din thakibo tar upor depend kori pelai you study all the factual things in May because May apni pohok revise korok ji kore korok কিন্তু এপ্রিলত পহিলে তার পিছত বেলেগ বস্তু তার উপৰত পহি দিলে হাই চান্সেস আছে কি আপনি বস্তুবোৰ পাহৰি যাব so divide your topics into two part number 1 should be factual and number 2 should be conceptual okay এটা তো ফ্যাকচুয়াল এটা কনসেপচুয়াল যোনবোৰ কনসেপচুয়াল টপিক আছে হে কনসেপচুয়াল টপিক বুৰ আপুনি কভাৰ কৰি লব লাগে ইন এপ্ৰিল this is my advice and this is how I cover my own things so হেতুকে আপোনাক কৈছো যে জি আপোনাৰ কনসেপচুয়াল বস্তু আছে you should cover it in April এতিয়া how to cover the conceptual parts okay let us see that how to cover the conceptual part
So conceptual part of I have divided into tough, next tough, next tough and next tough. আপুনি নিজে জানে কি আপোনাৰ স্ট্রেংথ কোনটো হয়, কোনটো সাবজেক্ট আৰু কোনটো উইকনেস হয়। মই বহুতবোৰ বেলেগ স্ট্র্যাটেজি ভিডিও দেখিছো যত ফিক্স কৰি দিছে ইমান পা ইমান লকে পলিটি পঢ়ক, ইমান পা ইমান লকে হিস্ট্রি পঢ়ক, ইমান পা not necessary. It is not necessary যে one size will fit all. ইতিয়া আপোনাক যদি কোনবাই পলিটি পঢ়িব দিছে and you already know like you are confident about your polity, then why waste time on it? কোনবাই যদি কৈছে কি ইমান পঢ়ক এটা বা এটা বজালৈকে কারেন্ট এফেয়ার্স, you cannot micromanage everything in everybody's life because it's very dynamic. মই আপোনাক স্কোপ দেখাব পাৰো, অপৰচুনিটি দেখাব পাৰো, এটা স্ট্র্যাটেজি সাজেস্ট কৰিব পাৰো, কিন্তু কাস্টমাইজেশনটো আপুনি নিজে কৰিব লাগিব। So according to sandpaper strategy, from 1st to 7th, 7 days, okay, 1 2 3 4 5 6 7, the first 7 days of April should be given to your toughest subject, to your toughest subject. কিয় কাৰণে কলো, because প্ৰথম কথা টাফ সাবজেক্টটো পঢ়িব মন নাযায়, তো আপুনি নিজকে ফোর্স কৰিব লাগিব। যদি আপুনি আৰু এক্সামৰ ওচৰত গৈ পেলাই টাফ সাবজেক্টটো পঢ়িব ট্রাই কৰে, এনজাইটি হ'ব যে ও হো মইতো পঢ়াই হোৱা নাই, এটো কেনেকে পঢ়িম। তো এনজাইটি হলে কি হ'ব, প্ৰথমটো আপোনাৰ পেশেন্স নাথাকিব টু কমপ্লিট দ্য হোল টাফ সাবজেক্ট, এন্ড সেকেন্ড আপুনি জি পঢ়িব হেতু আপোনাৰ মাইন্ডত নুহুমাব। So dedicate the first 7 days to your toughest subject বা to the subject which is your weakness. খালি Assam to মই ইয়াত include কৰা নাই, Assam to I think should be studied in me, except Assam, polity হওক, geography হওক, history হওক, আপোনাৰ ecology হওক, science and tech হওক, economy হওক, এগিটাই আছে। টিচাৰটোৰ কাৰণেও বেলেগ টাইম দিছো। তো এই গুটেগিটা সাবজেক্ট মিলি পেলাই গুটেগিটা সাবজেক্টত আপোনাৰ সবচে উইক যোনটো লাগে, you think you need the most time in it conceptually, dedicate the first 7 days to that. First 7 days should be dedicated to the surface subject you have, then comes the next subject 1 2 3 4 5 6, প্রথম 7 দিন দিলে toughest subject, next 6 দিন দিব to your next toughest subject. Next toughest subject একদিন কম দিছো because হেতু আপোনাৰ সবচে weak spot নহয়, হেতুত আপোনাৰ অলপমান হলেও গ্রিপ আছে, অলপমান স্ট্রেংথ আছে, অলপমান কনফিডেন্স আছে। তো আপুনি প্ৰথম কনসেপচুয়ালি টাফেষ্ট সাবজেক্টটো 7 দিন দিলে, নেক্সট কনসেপচুয়ালি টাফেষ্ট সাবজেক্টটো 6 দিন দিলে, তাৰ নেক্সট কনসেপচুয়ালি সাবজেক্টটো আছে 1 2 3 4 5, you give 5 days to the next conceptually toughest subject, then you go on and on and on. In this strategy মই দুদিন ছুটি কা ভি দিয়া है, বিহু আছে মাজত আমাৰ, it is যদি আপোনাকে পাৰে পঢ়িবলে well and good, যদি আপনি বিহু গিদিন অলপমান পঢ়িব বিচাৰিছে, বাট আই এডভাইস কি অলপমান চিলু কৰিব লাগে। মই চিল কৰিছিল কাৰণে সেই পইণ্ট অফ ভিউ আপোনাক কৈছো, অলপ চিল কৰিলে ভাল হয়, বিকজ লাইক ইউ নো অল ওয়ার্ক নো প্লে ডাজ মেক জ্যাক ডাল বয়। সো আমি অলপমান আমি ব্যালেন্সটো ৰাখিব লাগিব। তো 14-15 হ'ব পাৰে কি ঘৰত অলপ ফেস্টিভ মোড চলিব, আপোনাৰো মন নাযাব পাৰে, আকাশে বতাহে বিহু চলিব। তো আপুনি যেনেকে তেনেকে বহিব পাৰে, বাট your regular schedule might not be followed. So either এই 2 days আপুনি কমপ্লিট ছুটি লৈ লওক, নহলে এই 2 days আপুনি আগৰ যদি কিবা পেন্ডিং আছে, if the first 7 days which you dedicated to the toughest subject and the next 6 days which you dedicated to the next tough subject, যদি হেগিটাত আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু পেন্ডিং আছে, তেতিয়া হলে আপুনি হে বিহু গিদিন হে পেন্ডিংটো কভার কৰি লব পাৰে। ওকে, তাৰ পিছত যোনটো আপোনাৰ থাৰ্ড টাফেষ্ট সাবজেক্ট হয় হেতু কাৰণে আপুনি 5 দিন দিলে, তাৰ নেক্সট টাফেষ্ট সাবজেক্টৰ কাৰণে 4 days দিলে, দেন 3 days দিলে, দেন পেন্ডিং ৰিভিজনৰ কাৰণে 3 days দিলে। তো আকৌ থাম্ব ৰুলটো কি, সবতছে টান পোৱা বস্তুটো প্ৰথমে পঢ়ি শেষ কৰি দিলো, সো দ্যাট আপোনাৰ অলপমান এনজাইটিটো কমি থাকিব যে টান বস্তুটো মই অলপ ফিনিশ কৰি লৈছো, কনসেপচুয়ালি উইল কিপ ইট এট দ্য সাইড। নেক্সট again the next conceptually toughest subject will keep it another side, এনেকে আমি এটা কে আমাৰ টাফনেছৰ লেভেলটো আমি কনকার কৰি গৈ থাকিম, আৰু লাষ্টত যেতিয়া আমি 3 আৰু 3 দিন দিছো, those are the subjects which you find very easy, যে ইকোলজি, সায়েন্স এন্ড টেক মই এনে পাৰে। তো হেতু বস্তু আপুনি ধৰক লাষ্টত you are giving it, মই হে কৈছো এনে পাৰিম, depending on your strength, হ'ব পাৰে কি সায়েন্স এন্ড টেক is your second toughest দে দো 5 দিন দে দো। কিন্তু এনেকে গলে কি হ'ব, এটাটো আপোনাৰ এটা সেন্স অফ এচিভমেন্ট আহিব কি আপুনি সবতছে ডাঙৰ
imagine you carrying a lot of bags, okay, নিজৰ মূৰৰ ওপৰত ঢেৰ বেগ আপুনি লৈ লৈ গৈ আছে, so what say heavy bag to আপুনি নমাই দিছে, তাৰপিছত next bag heavy bag to নমাই দিছে, next heavy bag to নমাই দিছে, তো আপোনাৰ schedule to এনেকুৱাকে বনাব লাগে কি আপুনি 1 কে নিজৰ বস্তুবোৰ খতম কৰি যাই থাকে, okay। So last 3 দিন কিহত দিয়া গৈছে, pending in revision। so এনেকুৱা যদি হয় কি আপুনি 1 পৰা 27 তাৰিখলৈকে you are like you are studying but something or the other is happening and apna অলপ pending hoise, like you are not able to finish the revision of your toughest subject in 7 days, apna 8 din lagibo laga situation jen lagise, okay। so it is advised je 8 number dinor ji podha hoy etu apuni pending e rakhi thok, okay। this thing I will again repeat so that you don't get confused। what to do if you are not finishing the topic in 7 days, apna bole 7 days or finish no hol, you need another day or 2 to finish your first topic। apuni ei bostu kita consume kori nolobo, next day kita consume kori nolobo, you leave it for do, leave it, because jodi apuni ei 7 days or complete nohua khini ako you are trying to go ahead and go ahead, তেতিয়া problem to ki arise hobo, apunar baki khiniu pending hoy goi thakibo, your whole thing will be shifted। আপোনাক dedicated time দিয়া গৈছে কি pending revision 1 last 3 days major 2 দিন, তো যদি এনেকুৱা হয় কি 7 days ত নহল, you need 8 day, don't consume the 8 day from the next topic, consume it from the bihu ka time or pending revision ka time, তেতিয়া হে আপুনি schedule stick কৰিব পাৰিব, because schedule দিলেও নহব, schedule to দি পেলে আপোনালোকে stickও কৰিব লাগিব, অকল schedule পাই গলো we will sit, no, you will have to stick to the schedule, because যদি আপনি schedule to লগত stick নকৰে time management will not be good। so 7 দিন কৰিলে, 7 দিন কৰাৰ পিছত আপনি next ত পঢ়িলে, next is another 5-6 days, যদি এনেকুৱা হয় কি এই 6 দিন নহয় মোক actually 7 দিনৰ দৰকাৰ হয়, don't consume the next day, এই বিহু টাইমতে খতম কৰি দিও। same goes with this, বোলে আপোনাৰ 4 দিন নহয় 5 দিন লাগা হৈছে, don't consume the first day of the next topic, consume it from the pending revision time। হেনেকে কি হয়, হেনেকে you will be able to complete all the topic and apunar pending or amount to kafi kom thaki। so be very careful, etu bare bare koisu, moyu agote etu bhul kori thoisu ki ami bhabo ki etu time bahai diu, moi next topic to kom dinot cover koribo try koru, ebur nohoy ge, kom dinot ketiao topic cover nohoboi apunar, you will apunar besiye din lagibo, kintu he besi din to try korok juntu edin dudin apunar extra lagise etu apni pending revision or pa cover korise। so don't consume time from the next topic, keep it pending jodi apunar edin dudin extra lagibo laga topic ase, and try to do it in the break time, bihu or the pending revision time juntu dia goise, okay। also April lot don't study Assam mat padho, okay, don't study Assam because Assam is highly factual, it's highly factual, একো বহুত বেছি আপোনাৰ কনসেপ্ট নাই to study there, it's very highly factual, বহুত বস্তু আপুনি মনত ৰাখিব লগা situation in Assam। so it is advised যে you dedicate more time in it and we will look how we are going to cover Assam। April में Assam को छोड़ के बाकी जी टॉपिक আছে সব কভার কৰি লও, because Assamক 7 দিনত নহব, Assamক টাইম অলপ বেছি দিব লাগিব। let's move ahead। तो April खत्म हो गया, now we are going to May। May হল এগিটা দিন খালি আছে কিয় মই কৈ দিম। so May start কৰক আপোনাৰ Assam, like I said highly factual, বহুত বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, বহুত বস্তু যদি আপুনি মনত ৰাখিবই লাগে এক্সামৰ আগত পঢ়ি পেলাই মনত ৰাখাটো is a good idea। so what we are advising in sandpaper যে আপোনাৰ মে আৰম্ভ হল 1 তাৰিখে, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 days dia gol for Assam, 10 days for Assam। aru Assam mane please understand je Assam mane akol Assam history nohoy, okay, Assam history Assam khatam nokore, ajikali to Assam history pa kafi kom question aharambo hoise। so if you have given too much time in remembering names of like you know Raja Maharajar naam jodi apnaloke monot rakhibole bahut time already lagaise, and all this will not be very like you know direct question APSC mein nahe। so give more time in understanding other things like the chronology or the time period ki kuntu time period teolok asile,
বা তেওঁলোকৰ কি স্পেশালিটি আছে, তেওঁলোকে কি বস্তু কাৰণে known হৈছে, who are the unsung heroes of the history of Assam. Geography to apuni conceptually pariboi. Plus, please don't miss out all these things that we taught in Assam Essentials. Je apna culture hawk, literature hawk, prizes hawk, awards hawk, the who's who, the famous people. So a lot of things are associated in Assam. Assam mane okal Assam history nahoy ki padke chhod diya. No, you will have to do a 360-degree cover for Assam. A 360-degree cover for Assam. Aru he 360-degree to cover korbo karone apnak 10 din lagibo. Hetu upai nai. And juntu apni Assamot pohe, almost 80% of it are conceptual, not conceptual, 80% of it are factual. So it is advised je apuni exam or agot pohok, so that apnar memory hetu retain hoy. Apni je pohibo retain to hobo lagibo no, so etu apni pohok, retain korok, and I am dedicating 10 days of your time from May to Assam. So 10 days started yo. Tar pisot ahile CSAT. Okay, so CSAT is qualifying. Bahut basic terrorized hobo nalage eko. Two things, either to comprehension and others, and maths basically or aptitude or problem solving ebur kiba kibi ahibo aro. Civil service aptitude test CSAT mane to bahut beshi apni bhoy khabo nalage, because this is just qualifying. Okol qualify koribo lage, qualifying. Okay, this is just qualifying. Or bahut manhoe qualification karone struggle kore, but only those people are struggling for qualifying CSAT june ekebare practice kora nai. So jodi apuni olopo practice korise tetia hole it's fine, because it's basically what you learnt in 10 and 12. Tatke bahut beshi they are not asking you levels of apni bole BSc level or maths or question hodise henekwa to nohoy. Whatever you learnt in 10, whatever you learnt in 12, 12 kome hode, 10 e basically hodibo, hetuke complicate kori pele they will ask you so that you are able to answer. So apunar usorot jodi apuni bole life ot CSAT suai nai, tetia apuni 4 days ot ke agor extend aru edin extend kori lobo pare. Kintu jodi apuni in your preparation dhorok apni ek bochor pa jodi prep korise, apuni 10-15 dinu CSAT or karone dise, tetia hole 4 days are enough for you to revise. CSAT or iman hyper importance nidibo, because CSAT is not going to determine your cutoff. CSAT is going to determine whether you will be going past for mains or not. Yes, but that is not going to determine your cutoff. Your cutoff is going to be determined by GS. So GS of jodi apuni 90% attention dise, CSAT of 10% diok. Aru I have got my own friends and all who are very terrified of CSAT ki iman apna terrifying nature to hai CSAT or confusion create kore, because CSAT or ki lage, CSAT or lage clarity. You need clarity in CSAT. Apuni junbo type of the kind of maths that coming, apuni hetu jodi hyper formula no lagai pele break it down into plus and minuses, you will be able to do it. And how will you be able to do it? Because you will be able to do it when you have clarity. So junbo bhoyor element ase when it comes to CSAT, usko nikal dijiye, because CSAT is not going to like completely determine whether apuni cutoff clear koribo, because cutoff is going to be decided by GS. So enukwa nohoy ki apni maths e kori ase moi dekhisu kisman manhok okol maths e kori thaka, maths e kori rakhile thaki jabo, maths hi karte raho, apni CSAT phali dile GS 0, kya fayda? So CSAT ot apni himane prep korok jimanot apni 33% pabo pare, because the qualifying nature is what, 33%. So 33% poake apuni kosto korok CSAT ot, which should not be more than 4 days. Side note ke besi apuni CSAT ot matha maribo nelage. Jodi lagise tetia hole aru edin man bohai dibo pare, kintu uske baad I don't think you should dedicate much time in CSAT. Do in such a way that you get 33% of the paper, aru baki khini attention you will have to definitely put in GS. Okay, now hoi gol ami adha khatam kori lolu. Khatam korar pisot etia amar tat thakile free time, amar tat thakile free time. 31st to apuni nopohe baru, first jodi exam first ot hoy, if 1st June is going to have your exam, then to ei prothom ei last 2 din to apuni enake block e kori thok, the last 2 din I don't think you should study, to ye 2 din ap block hi karke rakho. Apnar sot 15 or pa 29 or loke time thakile, kiman time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so almost
15 days you are having, if my counting is okay, but June okay. Point is that you have a time from 15 to 29. Use it as you want. And etu ma kol GSO karone goiso, okay, current affairs karone ami ako agole jam. So use it as much as you want. Jodi enekwa hoy ki agor kiba apunar pending thaki goisile, je apuni 3 dinor pending revision to you were not able to complete and you are still not confident, apuni confident nohoy, you are still not confident about some subject, tetia hole apuni hetu egita dinot pohilok. You finish it within these days. Egita dinot pohilok so that your confidence is up. Jodi enuka hoy ki asamot apunak 10 days nohoy, you are requiring more than 10 days. So as I said earlier, CSAT ke dinon se mat lijiye. You convert from 10 to 15 and you go on for your strategy. Okay? So 15 পৰা 29 লকে আপোনাক free time দি দিয়া গৈছে. Use as you want to use. Into again, like I said, FOMO से दूर भागो. FOMO से दूर भागो. যদি আপুনি ভাবে কি 15 or 29 লকে আপনি কিবা new matter পঢ়ি লব, some new material you will study, it is advised not to do that. New materials will only make you feel scared. Je tate jodi kiba enukata matter ase juntu dhorok apuni nijo old material poha nai, you will feel like, oh my god, moi ekhon etu pohai nai, ki ahibo ki nahibo. Do you know for sure je juntu notun material ot bostu ulaise hetu APSC dorkar ase? I don't think so. Enuka hobo pare ki whatever is there new material is unnecessarily large and whatever you studied is apt. Enuka hobo pare. So it is not necessary ki jodi all forms of new information is not necessarily correct. Maybe it's not required. Maybe APSC format or not. Apni jodi, if I have seen such videos with such deep insights inside Assam culture, which is good to know about Assam culture, but not required for APSC. Tetia apuni hetut jodi extra amount of time kharcha kori diye, then your basic things which are required by APSC will be suffering. So you understand where you are dedicating your time. Aur FOMO ke chakkar mein jodi humai jaye, because life ot material khatam kabhi nahi hoga. APSC পঢ়া কেতিয়াও ফিনিশ নহয় বলে কি মই সব material 200% পঢ়ি শেষ কৰিছে না কেতিয়াও নহয়, আপোনাৰ সোর্স খিনি আপুনি পঢ়ি শেষ কৰিছে না নাই, that you need to know. It should be one subject, one source, multiple attempts. Sorry, multiple revisions. One source, multiple revision. Pohi, you should be able to memorize the whole things by vision. Apni sale gam paye. Je sai pela etu ahise, sai pela etu ahise, so that you know that you have confidence over the matter that you have studied. আর যিমান আপুনি পঢ়িছে তাতকে যদি ডিপার বস্তু আহে আপোনাৰ পঢ়া বস্তুখিনি পা আপুনি রিভাইজ কৰি পেলাই ডিরাইভ কৰি লব পাৰিব, you can extrapolate, একো ইমান টেনশন লব না লাগে. So FOMO के चक्कर में मत पड़ो. Don't study any new material in the last days or even this 60 days. Don't study any new material. Revision बोले कोइसु, revision means you have to revisit the materials that you have studied. Okay, वो करो. Now next go for the current affairs part. This is for current affairs. Current affairs लिखा हुआ है, very colorful. I like colorful things. Those who do my classes, I know I keep on changing the color of my pen. So this is how you should cover your current affairs. And apunar one APSC year or current affairs. One APSC year or current affairs lagibo. What is one APSC year? April 24 opa. It should be April 25. April 2024 or pra April 2025 lake hoy one APSC year. আৰু হে one APSC year to apuni compulsorily পঢ়িবই লাগিব. It is not like, you know, it's not mandate ki tar bahirat nahibo, ahibo pare eta duta, but like 99% current affairs is going to come from April 24 to April 20. One APSC year. So hetu bostu apuni ek mahot finish korbo লাগিব. How? This is how I have divided gudekhini bostu ki how you are going to finish. जे अपनी Tuesday, Wednesday whole 2 days I am giving for one month. 2 days के बेसी एटा माहर बस्तु ना थाके.
একাৰণে এটা মাহৰ কাৰণে আপুনি 500 বস্তু পঢ়িব নালাগে you have to study whatever is strictly there in the newspapers and in television channel at times for and it should be important for Assam specifically and national importance of pohibo lagibo but the basic importance should be on Assam you know it so apuni jonbo current affairs pohe that should be divided je dudin ami eta mahok dim tatke beshi ami dibole dorkar nai aru jodi apunar current affairs khini mah wise divided nai it is included together as a whole tetia hole apuni nijor gunkhini total apunar current affairs ase you should divide it into the number of days aru edinot apuni duta tinta ke nijor session complete koribole try korib okay so yat ki likhisu ami april dudin may dudin june dudin july dudin august dudin september dudin bihu 3 din chutti disu yat 3 days everybody is very happy 3 days chutti leke bhi aapka current affairs ek mahine mein complete ho jayega तो আপনার হৈ যাব কমপ্লিট আপনি 3 দিন বলে ছুটি ললে 3 দিন ইউ আর চিলিং আউট হে এদিন তো আপনি স্ট্যাটিক পঢ়িব লাগিব হেতু তো ছুটি নাই है 14 और 15 এ আপনার ছুটি আছে সো আপনি বলে দুদিন পঢ়িলে 3 দিন বিহুবে আরাম করিলে অক্টোবৰৰ দুদিন নৱেম্বৰৰ দুদিন ডিসেম্বৰৰ দুদিন জান দুদিন ফেব দুদিন মাৰ্চ দুদিন এপ্ৰিল দুদিন এন্ড আপোনাৰ এদিন থাকি হে যাব টু ফিনিশ ইউৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স अगेन যদি এনেকুৱা হৈছে কি আপুনি দুদিন এপ্ৰিলৰ খতম কৰিব পাৰা নাই তেতিয়া হলে মে টুলে গুছি না যাব এ আপোনাৰ 3 দিন ছুটি আছে এদিন এক্সট্ৰা আছে হেবিলাক ইউটিলাইজ কৰক কিন্তু এনেকুৱা হ'ব না লাগে যে আপুনি দুদিন কৰাৰ জায়গাত ইউ আৰ আপুনি 3 দিন 4 দিন লগাই দিছে মে দিন গিটা গুছি গল হেনুকুৱা কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ পিছফলে পেন্ডিং হৈ যাব which is going to be difficult so আপোনাৰ জুনবোৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে আপুনি এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল eta mahot divide kori disu 2 days each finish it like that okay 3 din chutti bhi hai ek din extra bhi hai now what to do in May then do whatever you want do whatever you want do whatever you want jodi enukwa hoise ki apuni current affairs pohile pohar pisar apnar mindot stick hua nai because it's too much factual do the second round of division round 2 কিন্তু এই round 2 আপনি কি কৰিব round 2 আপনি হেতু leisure লব নোৱাৰে you cannot take the same leisure as you did in April কি আপনি বলে এটা মাহ দুদিন কে পইছে কান দুটা আপনি হেতু ধৰক you will have to finish everything in one day তো আপনা 12 দিনত your round 2 of current affairs should be over আৰু যদি আপনি round 2 দিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ মেমৰিত আৰু বস্তুটো ভালকে বহি যাব so it is necessary that you give a second round of revision but jeneke agote apuni eta mahot dudin ke disile ebar kintu apni eta mahot edin dibo lagibo and you will have to go through it fast okay so apni 12 din logale in the round 2 then ako 13 or 29 loke do whatever you want you know whatever you want does not mean party okay do whatever you want means a lot of test series so itia jeti ami duta bostu apunak moi beleg dhorne dekhai disu one schedule is for static one schedule is for current affairs and please ensure je apuni edinot both static aru current affairs kore do not do je ami edin okol static e pohim edinol please don't do that abhi uska time nahi hai do you don't have time for that so apuni jetia edin loy you divide your time aru edin mo daily schedule eta banaisilu remember daily schedule eta time banaisilu tumar lagile olop tag in kori dim daily apunar lokor karneo mai division kora eta schedule banai disilu ki ejon working professional e kunkhini time ulabo paribo aru ekhen full time student e kunkhini time ulabo paribo working professional hokolok etu advice hoy parile chuti loi lok try to take chuti if you can আৰু যদি if you cannot তেতিয়া হলে অলপমান নিজৰ স্লিপ বা কিবা অলপমান কম্প্ৰমাইজ কৰি লওক বেসিক্যালি ইন এপ্ৰিল মে লাষ্টৰ ফালে কিন্তু নিজৰ স্লিপ কম্প্ৰমাইজ নকৰিব ওকে যদি আপুনি মে টু লাষ্টৰ ফালে স্লিপ কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়ে দেন আপোনাৰ মাইন্ডটো অলপ কম এফিচিয়েন্সিত কাম কৰিব পাৰে তো এপ্ৰিলত অলপমান স্লিপ কম্প্ৰমাইজ কৰি লওক অলপমান বেসিকে বস্তু কভাৰ কৰি লওক মে হাফৰ লকে আধা বস্তু কভাৰ কৰি লওক মে লাষ্টৰ 15 days কিন্তু হুব লাগিব নহলে নহব we will talk about that in a different video
Kintu working professional hokolar, I know you are going to face a little bit of difficulty, but it realize korok this is your time, and if you do not give time to APSC is not going to give its time to you. Full-time students, apnalage you know the drill, you know what you are doing. Apnalagor etai kam, your work is your preparation, so no compromise on that. Bhalke prep koril, okay, all right. So eneke, when I have given you the schedule, I think it should be helpful for everyone. Cover karne it should be helpful, because this schedule is going to be according to your strength and weakness. Apunar ki strength, apunar ki weakness, tar upor depend kori bonwa schedule. If you want to have the downloaded version of it, bole apni bisarise ekhon apunar hatot jao, we will fill in a Google form. You just fill up your details there, and we will send this PDF to you, so that apuni nije yate nijor penere likhi pelai you will be able to find your schedule, okay. So it can be given to me, it's for free, no problem, no, don't worry about that. And etia ki koribo apnak moi Google form to lagai dim, etu fill up kori lobo and ami apni apnak, all right. So ye bhi milega, and daily schedule eta banai disu, hetu lagileo koi dibo, that I will be able to do. Also our classes for rapid revision, the 50 hours one shot solution for your APSC prelims revision is starting from 1st April. Admissions are going on, especially very helpful for working professionals. A working professional kotha soli ase kane kolu, and a lot of working professionals are only coming because working professional hokolor time nathakibo pare to sit and to study and the whole thing. So we are compacting the whole thing together. এটা টাইট বক্স তাত খুমাই দিছো, আৰু হে বক্সৰ ভিতৰত থকা বস্তুখিনি আপুনি ৰিভাইজ কৰিব লাগে. So it is becoming a hit between the working professional students. আৰু ফুল টাইম ষ্টুডেন্ট সকলে প্ৰিলিমছ ক্ৰাশ কোৰ্স লৈছে, that I have observed, এখানে কৈ দিছো. ফুল টাইম ষ্টুডেন্ট সকলে প্ৰিলিমছ ক্ৰাশ কোৰ্স লৈছে, but working professional সকলে ধাইন্ধুই rapid revision লৈছে, and I think that is the thing we were aiming for, ki jar time nai teolukok revise koratoe rapid revision or kaam asil. So rapid revision is something we are specialized in, so that I think you should not miss out. And test series and current affairs to goe ase baro, hebur moi nokole hobo, you know it, the quality we produce. So jodi egita lage Google form fill up kori dibo, and jodi apnalake admission lobo bisarise in rapid revision, prelims crash course, test series, current affairs, and map modules is also coming in. A lot of students, so that also you want to come in. So niche Google form disu ami hetu fill up kori lobo, and we will be able to contact you for that, okay. So we will be coming with different strategy videos, and also from 1st April morning 8 AM we are going to have live sessions. We are going to have live sessions of MCQs, okay. Live sessions of MCQs for you guys on YouTube. So jodi kunbai college le goi ase, it is advised ki apni khuli pela sai lok. Jodi apni office le goi ase, khuli pela sai lok. Full time student to full time student te teolukor so time ase. So from morning 1st April morning 8 AM se we are coming with the live sessions of MCQ. It is advised to attend them, because we are very good, we are known for giving accuracy, and this is our USP, because we tend to know what kind of questions to come. So etu advice korisu moi, attend kori lobo, YouTube mein hai free of cost. Ye chahiye dollar Google form se fill in kori lobo didi. And also if you want to take admission with us, then contact us in the number given below. We are available literally 24/7. 3 days ago one student rapid revision and admission was at 2:30 AM in the morning. We provide you that service. Jodi apni rati you want some help, you can text us. We are there at 2:30 AM for you guys. So literal 24/7 service. You text us, you contact us, we'll be there for you. You name it, we have it. So today or tomorrow you will need a mentorship, so why not today? Join Sandpaper Academy for Civil Services, your plan A for APSC. Thank you.